Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare uye kusubscribe pano hakubhadhariswi kusubscribe mahara. Zvetinogara takataura paya kuti information inenge ichibuda nenzira dzakasiyana siyana apo petiri kuona vaJonathan Moyo ndogara ndakazvitaura panapa muri yeZimbabwe kutoti no maarmy itori kumashure kwemacivilian macivilian anoda kuedza kugujunura army. Zvinhu zvinotanga izvezvi zvinhu zvakatangaona na2018 sekutaura kuti kwana Jonathan Moyo. Jonathan Moyo ari kutaura kuti ndakarwadziwa nekudzingwa kwandakaitwa nearmy 2017, so ndira kuigujunura yese zvekutoti ndira kuiparadza army zvekutoti anenge ari ma1 and for sure zvekutoitika. Army iri kuparara muri yeZimbabwe, especially muno munyika yeZimbabwe iri kuparara, so army yakachavharika maziso deso yakachavharika maziso, macivilian ato kumberi kudhara. So information anonga kulika aya ndo anonga kutoti army yacho ikwanise kuvhurika maziso. So tiri kuona panapa pane machats akalika anga ari kutaura navaJonathan Moyo, sezvo tiri kuona kuti vaJonathan Moyo vakapiwa offer na wiki inochibvayo kuti vange vachidzoka kunyika. So ivo vari kuti now ndakumirira kusainwa kwebill number 3 ndobva ndadzokera kuZimbabwe. Ndozvavari kuedza kutaura muri yeZimbabwe, but vari kuti mari takadziwana ende mari wakadziwana muri yeZimbabwe sekutsanangura kwavari kuita. So aya leaked alikiswa mascreenshot atohwa waJonathan Moyo wanga vari kutaura nemilitary intelligence, vasi kuzoti imilitary intelligence yavari kutaura nayo. Sezvo tinogara takataura kuti military intelligence ndo iri kubudisa information yese muri yeZimbabwe. Zvinogona kungotaura nemunhu usikati sezvo zvinongoitika zvezvo masina amba even maCID anaona president Emerson Mnangagwa, unogona kutongopfumura nyaya dzese usikati zoti ICID information kana ichinge yalikwa so zvadhakwa watone stress and vanhu vagara va alert vakutogara vachitozviziva. So tiri kuona panapa ndi wa Professor Moyo ava vari kutaura kuti da kudestroya iwo vanga varivo futi pakumiramira pakuti bill iri ringe richipasa bill number 3. So tiri kuona inhawo yekutoti wada kugujunura army zvekutoti army wada kuisa ndo saka vakatoti army ngaitobve muconstitution, army ngaibude muconstitution itoiti institution yakatozvimiriro ada kuigujunura chaika sekutsanangura kwari kuita Moyo. So tiri kuona panapa and aiwina ndi professor akaroshandisa brain ichichi chimwe zvemaarmy ndezvemaground force kanonga usikazive kuti chichi, saka brain ndo dzina dziri kushanda and aiwina ari kuigwejenura chaiche. So tiri kuona panapa I told you that Chiwenga and army will be finished ndi mashoko arotawa na Professor Moyo aya, but zvinobuda here Professor will this not backfire. Tikuona kuti hatizokudzokerere bo zvinonetsa muri yeZimbabwe, especially zvezvematongerwo enyika. Ndofunga muri kuona zvaitwa naChipanga zvezvi ana Chipanga vari maminister of youth vaitaura dhotonya rimwe rasikatomboiti, but tiri kuona kuti zvakazova backfire, zvakazovadzokerera ende zvinhu zvazovamira zvakanaka. So tiri kuona panapa vaMoyo vari kuti yanga I destroy Zim opposition, so ndagara mugame Bobby trusted me apakaipa kani ama1 because information inenge iri kubva kuna Jonathan Moyo ana Professor Jonathan Moyo ndo vanenge vari kutaura kutamba tsoro dzacho kuti dzinotambwa so ndosaka mazoona Temba Muliswa mazuva aya kuti iwewe ndiwe spokesperson wemuoffice president ari kutaura George Charamba uri kutokurwana naJonathan Moyo, vanhu vari kukinya kwasitongori pabasa. So tiri kuona nonga chironga madrafts acho. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi yanga I destroy Zim opposition, so ndagara ndiri mugame they trust me. So tiri kuona panapa iyi akawina apa ende kwaama ari kutowina ari kwaari ikoko muri yeZimbabwe because anonga chipa information yekutoti bvisai mini baloi military intelligence isainingi uyu ngaadaiso bvisai uyu muise uyu isai uyu achizvidestroya muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa hadzotyisa nyaya dzenyu idzi Professor tiri kuona panapa dzotyisa kakuti kikikiki akabhodza anonga tonoti pari kupisa kikikiki I need to deal with the army, especially Chiwenga hafe akapinda panyanga. We need to dismantle the army, it's useless, they nearly killed me in 2017 hanzi army da kuipedzera chichi enda ari kuipedzera hanzi da kuipedzera zvekutoti anenge ari ma1 cheche ndo zvekutaura wa Professor Jonathan Moyo apa vari kutaura kuti da kuipedzera zvekutoti anenge ari ma1. So tiri kuona panapa muripi apa wena muripi apa I wanna call you
tiri kuona panapa I'm in Kiliman right now doing a lecture. Tiri kuona panapa vari kutaura kuti vari kuKiliman kukinya ikokoko. So regedzai tiende kune mamwe machats acho muone kuti chii chiri kuitika. So tiri kuona panapa pari kunzodza okay you are making money. Atonza mutogadzira mari tagara takadya ZZ paid a lot. Atisizoti ZZ ichiko. For the BB takadya I bought 2 houses here. Since my departure in 2017 I was angry with the army and I was looking for a way to punish the army and chiwenga iko zvino handisisina chigumbu ndangomirira kuti constitutional amendment bill number 3 to be signed na ED, then after 2 months I will come home. Bruzoda balaba ende zvinizvi kezvo kana takapasa after 2 months achi munotomuona atosvika handi mazviona information inenge tori yechokwadi chimwe yanongototora because tiri kuona kuti zvakatawana natemba muliswa zvezvi handi zvakazongoitika kutoti tira kuti tibvise mini baloi watu wati zvaitika but zvakazoitika. So tiri kuona pana okay pamunosvika Zimbabwe ndinombouya totombodyawo mari chimwe chova chati mari izere kiki unodya yanga by the way I will be mean of information kana tajurujana army and kana tagujunura army and chiwenga and amada kuigujunura haasati apedza nayo kari kuigujunura cheche. So tiri kuona panapa ndo zvekutaura panapa so panapa nze kiki your stories are scary professor. Hapana chinotyisa apa, tisu tinotonga Zimbabwe from Nairobi kiki I'm looking for a company to renovate my house because I want it to be done perfectly handidi kuona damage. We will call you later ndimboita zvebasa. Thanks you professor. Tiri kuona panapa mando mashoko ari kutaurwa na wa Jonathan Moyo ndofunga muri kuona tiri kuona panapa kanywa unzi alert Zimbabwe Defense Forces mauto ari kutaurwa leaked chat between from Jonathan Moyo and his brother Revel Moyo as the constitutional amendment the mastermind his go fix Chiwenga and the army after driving the section 212 amendment. Moyo now to dismantle the military entire to agenda to weaken the Zimbabwe Defense Forces with a clear. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe kutoti army iri kuwekenwa nemacivilian ende zviri kutoitika izvozvo macivilian ari kushandisa brain army. So tira kuti tiende kunhaurwa yacho iyi muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa isn't dismounting the army a good thing? What good have they done apart from violence and abuse? Tiri kuona panapa it's bad idea they are amending section 12 of constitutional with arm of dismantle ZDF. Delete your stupid lot of desperation has gone to the stupid level. Tukuona panapa muri yeZimbabwe that one is the ZANU-PF member kutoti for ED the nation vari kuti delete the stupidity of your desperation has gone to this stupid level. So tukona we will expose you evil plan against our army. Fuck off warakashi for ED murakashi wemuri yeZimbabwe. So tukona vana pakanywa kunzi sonnet 2030 you are not smart enough to fake things wakutozvinyadzisa manje. Tiri kuona panapa vananogona kuti mafake what but zvakanywana natemba muliswa zvese vanhu vachiti mafake but zvakazotongoitika maiziya after tofunga about 4 weeks 5 weeks ona zvaiti why should I fake where the conversation happened yesterday and it's true warakashi are only defending their masters. Tiri kuona panapa you need to delete this. Moyo doesn't type that nonsense even if we know he against VP Chiwenga. Stupid yemunhu stupid yemunhu iwe wanzwa. Tiri kuona panapa veruzhinji vari kutaura kuti no hazvisiri izvo. Jonathan Moyo is too allied to be using that street slang kupinda panyanga. He may not even write a text such as sensitive information that he knows risk being published. I don't like him but don't lie to us.
tiri kuona this is nonsense. Nonsense ndimbuya vako chichi chimwe. Tiri kuona munyori ari kutaura zvaari kutaura tisingazozivi kuti ichokwadi here kana kuti zvakamira sei, but hatizozivi. Munogona kuti manyepo icho chitori chokwadi, but zvekudestroy army nekutoita sei zvinhu zviri kutoitika pachokwadi. So tira kuti tiende panapa tiri kuona zviri kuitika kupart yebato reZANU-PF. Tiri kuona panapa dzimba idzi dzavakiwa maveteran, but hatizozotauridza kupinda wangani. President Idi Mnangagwa nehurumende yavo vazvipira kuvandudza upenyu hwevarwi verusununguko. Pane dzimba idzi dzakavakiwa maveteran idzi, hatione kuti pane torwa nemacopyright, pane zvimamusic. So tiri kuona ndo dzimba dzacho dzimhuri yeZimbabwe dziri kuvakiwa maveteran, dzimba dzakanaka zvisikaite tisingazozivi kuti zvinenge zvakamira sei. Apo petiri kuona vice president Constantino Chiwenga, ndofunga tiri kuona dzimba dzacho dzemasikati aya. Tiri kuona dzimba dzacho idzi takazodawo zvina zvine mamusic torwa nemacopyright panapa manje. So tiri kuona pane zvimwe zvinhu zvaenda kunosupplywa futi nhasi. Rekedzei tiende kumusoro tione kuti zvakamira sei. Pane zvinhu zvaenda kunosupplywa futi nhasi. Tiri kuona VP Chiwenga pane kwaari his excellent the president of Zimbabwe. Tiri kuona pano ndi president tiri kuona VP Chiwenga, vice president Constantino Chiwenga in mapisa. Tiri kuona pane video racho ranga riripo vari kumapisa uko. Tari kuona video racho iroro namaimbi neBaloyi Chiwenga variko ikoko kumapisa. So tiri kuona pane petira kuti tiri kuona panapa pane mabhasikoro futi ari kugoyiwa panapa. Dzimba dzemaveteran dzimhuri yeZimbabwe dzakanaka zvisikaite tisingazozivi kuti wangani wanopinde imomo, because maveteran akawanda kachichi. Maveteran akawanda ndedzechimanje manje chechedzo. Tiri kuona zvitungamirwa naPotu Ngwarara zvinhu izvozvo. So tiri kuona panapa maveteran ari kupiwa futi mabhasikoro aya muri kuona apa mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi today all veteran will receive basically the initiative is daily transport. Is daily transport improves access to service and restores dignity for those who saved the nation. In addition, they will receive food numbers under the welfare support program that will address household food. Tiri kuona pa household food and security. Tiri kuona panapa mabhasikoro aya mhuri yeZimbabwe ari kuuya futi akazara mazirori ari kuenda kunopiwa maveteran. So tiri kuona kuti mabhasikoro ese ari kupiwa maveteran mawandiro akaita, kuzoti dzimba dziedzi hazvinyatsi kudini, hazvinyatsi kukwana mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika. So ndonhava dzatakakubatirei pano ePazimu News Update, apo petinodai kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So togedzai timboona kuti vanhu vane miono ipi mumacomment section umu. Munotodena fani. JP aneta nekupiwa mota necash, even kapfupi twice achipiwa maakwa. Wowo veteran vachibhadharwa vakarwa hondo. Apakaipa mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvacho mawana. Iwe ubvire vanhu kumhepo over 80 sekuru nambuya vanopiwa bhasikoro. Bosi takadocherechedza mhuri yeZimbabwe maveteran pane 40 years parwiwa hondo chichi chimwe 40 years. So 40 years plus 20 tongoti plus 20 adimazvona unonga kuma 60. Saka unototi amawani wamwe wacho wadarika kuma 60 totangoisati maximum 20 kuti pamweni wakaenda kuhondo ni 20 years. Zina zvipenyaso hazviperi zvakanaka. Ungopawo zukuru nechichi ungati kwanzi munhu ari kuma 60. So almost 50 years after independence, youth are unemployed. Hospitals don't have medical. Harare don't have running water. Harare roads are a mess. Government ndoona sekuti maroads aya dai anga apiwa vanhu, akapiwa vanhu chichi private companies kutoti iwe ndononga uchigadzira road iyi uchionoti yakamira sei, mari dzese dzematollgate ndononga uchidini uchitora. Tarangoona road yakanaka chete. I think zvainyatsa kufamba. Kana ndiyo vari baba vako vane 70 years or 80 years wavati chovhai bhasikoro zvinobuda here namadarire ekoko vapa nhamo pamusoro peimwe nhamo. Tiri kuona ndo this guy is receiving 50,000 in 1997, farms in 2000 and how bicycles in 2026. What a mock. Takada zvasoma veteran wacho wakatadza kushandisa brain because wakapiwa mari kama 50,000 kachimwe wamwe wakazito brain wakatenga zvigayo tesei pakaipa. So ndonhava dzatakakubatira pano paZimu News Update. Ngatisangane news dzinotevera.